করছি 4 নম্বর কোশ্চেনটা, ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এন্টারপ্রেনারশিপ অর কোয়ালিটিস অফ এন্টারপ্রেনারশিপ। তো ক্যারেক্টারিস্টিক যে কোশ্চেনটা আছে এটা 5 মার্কসেরও কোশ্চেন আসতে পারে। যদি 5 মার্কসের কোশ্চেন আসে জাস্ট পয়েন্টগুলো দিয়ে ছেড়ে দেবে। আর যদি এটা বেশি মার্কসের কোশ্চেন আসে 10 or 15 মার্কস, তখন প্রত্যেকটা পয়েন্টকে ডিসক্রাইব করতে হবে। তো প্রত্যেকটা পয়েন্টকে ডিসক্রাইব করতে হবে একটু করে করে। তো তোমাদের দুটোই ধরনের কোশ্চেনের জন্য রেডি হয়ে যাওয়া ভালো। এক হচ্ছে পয়েন্টস গুলোকে মনে রাখা, দুই হচ্ছে পয়েন্টস গুলোর ডিসক্রিপশনটাকে মনে রেখে চলে যাও। তো আমি পুরোটাই আলোচনা করছি ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এন্টারপ্রেনারশিপ অর কোয়ালিটিস অফ এন্টারপ্রেনারশিপ। এটা খুব ভিভিআই কোশ্চেন্স, এটা প্রচুরবার কোশ্চেন পেপারে এই কোশ্চেনটা এসছে। নাম্বার ওয়ান, ইট ইজ ভেরি কমন ক্যারেক্টারিস্টিক দ্যাট মেক্স অ্যান এন্টারপ্রেনার সাকসেসফুল। এটা ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা হচ্ছে কিউরিয়াসিটি। আমার কিউরিয়াসিটি থাকতে হবে যে আমি এটা কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কি করব, কিভাবে হবে। তো আমাকে মেন যে কিউরিয়াসিটি, ইট ইজ ভেরি কমন ক্যারেক্টারিস্টিক দ্যাট মেক্স অ্যান এন্টারপ্রেনার সাকসেসফুল, এটা হতে হবে। নেক্সট হচ্ছে এবিলিটি টু কিউরিয়াসিটি হেল্প এন্টারপ্রেনার টু সার্চ নিউ অ্যান্ড প্রফিটেবল অপরচুনিটিস। তবে আমাকে নতুন এবং প্রফিটেবল কিছু উদ্দেশ্য আমরা খুঁজে পাবো সব জায়গাতে। Entrepreneur help never allows ignoring new things and missing the opportunities. Entrepreneur কখনোই অ্যালাউ করে না যাতে নতুন কোনো জিনিসকে ইগনোর করে যাওয়া এবং মিসিং দ্য অপরচুনিটিসটাকে হারিয়ে যাওয়া। A curious entrepreneur he always asks question, push his or her limit, explores various avenues, but never settle the things and make adjustment. কখনো সে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে না, নতুন নতুন জিনিস সে এক্সপ্লোর করে, লিমিটস তার তার লিমিটের নতুন নতুন কোয়েশ্চেন্স আস্ক করে, তার লিমিটের মধ্যে দিয়ে নিজেকে পুশ করে আরো বেটার যেতে জায়গায় পৌঁছাতে হবে। সো কিউরিসিটি থাকা সবসময় প্রয়োজনীয়। উইদাউট হ্যাভিং দ্য কিউরিসিটি ওয়ান ক্যান ইজিলি ওভারলুক ভ্যালুয়েবল ডিসকভারিজ। কিউরিসিটি যদি না থাকে তাহলে আমার কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা মিস করে যেতে পারি, কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা ওভারলুক করে যেতে পারি। তো ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ দ্য কিউরিয়াসিটি, যেটা একটা এন্টারপ্রেনারের মেন ক্যারেক্টারিস্টিক অর এটা মেন কোয়ালিটি হতে পারে। নাম্বার টু, স্ট্রাকচার্ড এক্সপেরিমেন্ট, structure experimentation, second characteristic. It is also one of the most characteristic of entrepreneurship. An entrepreneur must test every new opportunities to determine whether it is profitable to invest the opportunity in that opportunity or not. For example, if an entrepreneur got an idea to develop an innovative product or service that can fulfill the undeserved demand of the market, the entrepreneur should go first figure out whether the customer want to pay for it or not. তো আমাকে একটা স্ট্রাকচার্ড এক্সপেরিমেন্টেশন করতে হবে, যে এক্সপেরিমেন্টটা প্রপার ওয়েতে কাজ হবে। এমন নয় যে আমি এক্সপেরিমেন্ট করলাম না, মাঝখানে প্রোডাক্টটা সেল হলো না, কাস্টমাররা মার্কেট থেকে কিনলো না, তো সেই রকম প্রোডাক্ট হলে সেটা চলবে না। And entrepreneur must test every new opportunities to determine whether the profitable to invest in that opportunities or not. তো আমাকে সবসময় যে একটা স্ট্রাকচার ফরম্যাট বানিয়ে রাখতে হবে এবং তার উপর বেস করে আমাকে এমনভাবে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে যাতে আমার বিজনেসটা প্রফিটেবল জায়গায় পৌঁছয়। তো এটা স্ট্রাকচার্ড এক্সপেরিমেন্টেশন। নাম্বার থ্রি, অ্যাডাপ্টেবিলিটি। দ্য বিজনেস এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জেস কন্টিনিউয়াসলি। অ্যাডাপ্টেবিলিটি মানে আমাকে সবসময় নিজেকে আপডেট থাকতে হবে যাতে আমি সব সিচুয়েশনকে চেঞ্জ করতে পারি। The business environment changes continuously, which makes it difficult for an entrepreneur to adapt to it. They face new challenges every day, but also get many opportunities. However, it is very hard for an entrepreneur to get ready for every scenario, evaluate them, and adapt them so that the business cannot be affected by these unexpected changes. But to be successful in the market, they should closely analyze the environment and adapt to every possible changes. প্রত্যেকটা পসিবল চেঞ্জেসকে সবসময় ক্লোজলি লুক করে থাকতে হবে যাতে সেই চেঞ্জেস গুলোকে অ্যাডাপ্ট করতে পারে, সেই চেঞ্জেস গুলো নিয়ে সে তার বিজনেস ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে। তো দিস ইজ দ্য থার্ড পয়েন্ট। ফোর্থ পয়েন্ট, ডিসিসিভনেস। আমাকে প্রপার ডিসিশন নিতে হবে, ডিসিসিভনেস।
It is not easy for the entrepreneur to run a business, he or she to make difficult decisions and stand by them for being successful. যদি ডিফিকাল্ট ডিসিশন নিয়ে এবং সেটাকে আমরা স্ট্যান্ড থাকি তাহলে সাকসেসফুল হওয়া যেতে পারে। Here decisiveness does not mean that the entrepreneur must have the answer to all questions. Instead of it, decisiveness means the entrepreneur should be ready for to face any problems. যে কোনো প্রবলেমস এর জন্য ফেস থাকতে হবে, টেক এনি ডিফিকাল্ট ডিসিশনস অ্যান্ড এক্সিকিউট দেম উইদাউট এনি কেয়ারলেসনেস। তো আমাকে সেই জিনিসটাকে এক্সিকিউট করতে হবে এবং প্রত্যেকটা জিনিসকে ভালোভাবে এক্সিকিউট করতে হবে, কেয়ারলেস হওয়া চলবে না এবং প্রপার ওয়েতে ডিসিশন নিতে হবে। ইন কেস দ্য অ্যাকচুয়াল আউটকাম ইজ লেস দ্যান দ্য এক্সপেক্টেড আউটকাম, দ্য কারেক্টেড মেজার শুড বি টেকেন। যদি দেখা যায় যে আমরা যে এক্সপেক্ট করছি তার সেই এক্সপেক্টেড রেজাল্ট আমরা পাইনি, তাহলে আমাকে কারেক্টেড মেজার নিতে হবে যাতে আমি সেই এক্সপেক্টেড রেজাল্টটাতে পৌঁছতে পারি। 5 নম্বর, টিম বিল্ডিং। Great entrepreneurs always collect information about their strength and weakness. They build a team of highly skilled professionals who help the organization in overcoming the problems and avoiding shortcomings. A perfect team is the most important aspect for the business to be successful in the competitive business environment. Success cannot be achieved by the effort of the individual rather than in a teamwork that drives the venture to success. একটা অর্গানাইজেশনকে তার টিম, সেই টিমটা তাকে সাকসেসফুল জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। সে টিমের মেম্বাররা যদি মোটিভেটেড হয় এবং তারা ফোকাস থাকে তাহলে সেই অর্গানাইজেশনটা একটা হাই জায়গায় পৌঁছতে পারে। পারফেক্ট টিম ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ বিজনেস টু বি সাকসেসফুল ইন দ্য কম্পিটিটিভ বিজনেস এনভায়রনমেন্ট। সাকসেসফুল হতে গেলে আমাকে পারফেক্ট টিম বানাতে হবে যাতে সে টিম ওয়ার্কটা নিয়ে কাজ করতে পারে। নেক্সট 6 নম্বর, risk tolerance. Risk and profit are the two sides of the coin. একটা প্রফিট আসতে পারে আবার ফেল হয়ে যেতে পারে, রিস্ক হতে পারে। তো these are the two sides of the coin. Every entrepreneur should be ready to bear the risks also, but it is not enough. The entrepreneur should try to minimize the risks. The new venture, many things can happen against the plan and many things happen as per plan also. কিছু কিছু আমার যা ভেবেছি তা হতে পারে, আবার যা ভেবেছি তা নাও হতে পারে। Successful entrepreneur should be comfortable taking the risks to make a profit. He or she should actively manage the relationship between the risks and reward and increase the returns of the company. However, the level of risk that an entrepreneur can take is completely based on their effort to mitigate risks. তো আমাকে সবসময় ভাবতে হবে যে আমার বিজনেস চালাচ্ছি, আমার লাভ হতে পারে, ক্ষতি হতে পারে। তো সব দিকটাই আমাকে ভেবে নিতে হবে যে এটাও আসতে পারে, এটাও আসতে পারে। তো রিস্ক আর রিওয়ার্ডের মধ্যে আমাকে ম্যানেজ করতে হবে যাতে আমি কোম্পানিটাকে ইনক্রিজ অফ রিটার্নস করতে পারি। তো দিস ইজ দ্য রিস্ক টলারেন্স। নেক্সট পয়েন্ট, কমফোর্টেবল উইথ ফেলিওর। তো ফেলিওর হলেও আমাকে সেটার সাথে অ্যাডজাস্টেবল হতে হবে যে ফেলিওর হলো আমি আর বিজনেসটা করতে পারবো না, কারণ আমাকে ফেলিওরটা কেন হলো সেটা ডিসকাস করতে হবে, সেটা নিয়ে আবার ইমপ্লিমেন্ট করে এগিয়ে যেতে হবে। সাকসেস এন্ড ফেলিওর অলওয়েজ মুভ টুগেদার। If an entrepreneur is getting success, then it does not mean he or she cannot get failure at all. But a successful entrepreneur is that who deals with failure without being disappointed and learn from them. এবং সেখান থেকে শিখতে হবে কেন ফেলিওর হয়েছে, কি জন্য ফেলিওর হয়েছে। If an entrepreneur gets demotivated by the failure, then it can affect the working efficiency of the employee, which can be harmful to the business. সে বিজনেসের জন্য সেটা হার্মফুল হয়ে যাবে। Other than this, failure can also become a hurdle in taking calculated decision. As per estimation, nearly 75% of the entrepreneurs fails because they do not know how to deal with the failures, and they have lack motivation because such entrepreneur want to be successful over the night. একটা এন্টারপ্রেনারকে ফেলিওরের সাথেও কমফোর্টেবল হতে হবে যে ফেলিওর হয়ে গেছে, আমি আর এগোতে পারছি না, আমার দ্বারা কিছু হবে না। তো সেটা ভাবলে কখনোই একটা প্রপার বিজনেসকে সামনের দিকে এগোবে না। তো আমাকে আমাকে ভেবে নিতে হবে যে আমি এখন সাকসেস পাচ্ছি, তারপরে ফেলিওর আসতেও পারে। ফেলিওর হলে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হলে কোম্পানির এফিসিয়েন্সি কমে যেতে পারে এবং সেটা হার্মফুল টু দ্য বিজনেস। তো
The next point is 8 number point. There is a persistence. It is not only enough to be comfortable with the failure. A successful entrepreneur always should see the failure as opportunities to make a comeback with strong plan. কোথায় ভুল হয়েছে, কেন ভুল হয়েছে, সেগুলো যদি আমি রিকভারি করে একটা সঠিক প্ল্যান নিয়ে এগিয়ে যাই, তাহলে ফেলিওরটাকে আমার অপরচুনিটিস অফ সাকসেস নিয়ে আসতে পারি এবং কামব্যাক করতে পারি। During the process of entrepreneurship, many hypotheses made by the entrepreneur turn out to be wrong, and also some venture get failed. But what makes an entrepreneur successful is their learning from the previous mistakes, not repeating them and persisting until they reach the goal. আমার ভুল হতেই পারে, সেই ভুলগুলো যেন রিপিট না করি, সেগুলোকে শুধরে নিয়ে নতুন করে প্ল্যান বানিয়ে একটা ভালো জায়গায় পৌঁছতে পারি। সো পারসিস্টেন্স রাখতে হবে, আর পারসিস্টেন্স করে যে আমি যেই জায়গাতে আমি পৌঁছাতে চাই এবং আমার মধ্যে সেখানে ফেলিওর্স আসতে পারে, সেই ফেলিওর্স গুলোকে পয়েন্ট আউট করে লেগে থেকে তারপরে আমি সাকসেসফুল জায়গায় পৌঁছাবো। নেক্সট 9 নম্বর পয়েন্ট, লং টার্ম ফোকাস। According to most people, entrepreneur is all about starting new venture only, but the actual works begin after starting the business. Once the business operational, the entrepreneur cannot stop and lose focus. যখন স্টার্ট হয়ে যাবে তাকে স্টপ করা যাবে না, এগিয়ে যেতে হবে। As we learn, it is easy to start a job, but it is difficult to do it regularly. In same manner, a business started easily, but it is difficult to run regularly for a long period. আমাদের লং টার্মের কথা ভেবে রাখতে হবে, লং টার্ম ফোকাস করতে হবে। The entrepreneur should have long term visions and focus for the business. It is not necessary that short term success can be favorable for the business in the long term. The path to success in the long term is much more difficult, and achieve to success, the entrepreneurs should be enough motivated and should have all given qualities or characteristics. এবং লাস্ট পয়েন্ট যেটা আছে ইনোভেশনস। তো আমাকে ইনোভেটিভ মাইন্ডসেট নিয়ে কাজ করতে হবে। ইনোভেশনস অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড, একসাথে চলে। ইনোভেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। দ্যাট ইজ এন্টারপ্রেনারশিপ ইনকমপ্লিট উইদাউট ইনোভেশনস। ইনোভেশন ছাড়া এন্টারপ্রেনারশিপ incomplete. It is often seen some entrepreneur come into the business of existing product and services and drastically improve to meet the changing need of the customers. তারপর কাস্টমারের নিডস গুলো অনুযায়ী সে চেঞ্জ করতে থাকে প্রোডাক্টটাকে। It is an important characteristic of entrepreneurship, but all startup do not possess innovations. An entrepreneur can be well equipped with capture innovative opportunities by developing strategic thinking skill. This will further beneficial for the success of the organization. তো আমাকে যখন আমি কোনো একটা বিজনেস এসেছি, তাকে আমাকে ইনোভেশন করতে হবে। যদি পুরোনো আমলের যে বিজনেস প্রসেস চলছে সেই পথে এগিয়ে যাই, কাস্টমারের ডিমান্ডকে আমরা গুরুত্ব না দিই, তাহলে আমাদের প্রজেক্টটা এক সময় ফেলিওর জায়গায় পৌঁছে যাবে। তো আমাদেরকে ইনোভেশন করতে হবে, ইনোভেশন করে আমাকে এন্টারপ্রেনারশিপটা এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে ইনোভেশন এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপ গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড, একটা অপরের ছাড়া করাই যাবে না। এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করতে গেলে, একটা প্রফিটেবল মার্জিন আনতে গেলে আমাকে ইনোভেশন করেই নিয়ে যেতে হবে এবং কাস্টমারের ডিমান্ড অনুযায়ী সেটাকে চেঞ্জেস করে আপডেট করে নিয়ে যেতে হবে। তো দিস আর দ্য 10 ফিচার্স অর ক্যারেক্টারিস্টিক যেগুলো একটা এন্টারপ্রেনার থাকতেই হবে। আদার্স কি ক্যারেক্টারিস্টিক থাকতে পারে? আদার্স যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো থাকে, সাম অফ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক, ক্রিয়েটিভিটি, next one is self confidence, visionary leadership, flexibility, motivations, tenacity, determination, resilience, problem solving, open minded, persuasiveness, versatility, social skill, এগুলো থাকতে হবে। তো আদার্স যে পয়েন্টস গুলো, সেগুলো আদার্স ক্যারেক্টারিস্টিক হিসেবে একটা এন্টারপ্রেনার থাকতে হবে। ক্রিয়েটিভিটি, সেলফ কনফিডেন্স, ভিশনারি লিডারশিপ, তো ফ্লেক্সিবিলিটি, মোটিভেশন। সো দিস আর দ্য পয়েন্টস, যে পয়েন্টস গুলো একটা এন্টারপ্রেনারশিপের ক্যারেক্টারিস্টিক হতেই হবে। তাহলে আমরা কি কি পয়েন্টস জানলাম?
আমরা মেইন যে 10টা পয়েন্ট জানলাম সেই পয়েন্টস গুলো আগে তোমাদের মনে রাখতে হবে। তোমরা নিজের ভাষাতে ডেফিনেটলি লিখতে পারো, বাট এই পয়েন্টস গুলো তোমরা যদি মুখস্থ করে নাও তাহলে আরো বেটার ভাবে অ্যান্সারটা পরীক্ষার হলে লিখতে পারবে। যেটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট ছিল কিউরিসিটি। তো আমাকে সবসময় কিউরিয়াস থাকতে হবে যে আমি কি করছি, কেন করছি, কিভাবে হবে, আরো কি করা যায়। তো নেক্সট হচ্ছে স্ট্রাকচার্ড হতে হবে, যে আমি প্রপারলি স্ট্রাকচার ওয়েতে কাজটা করছি কিনা। অ্যাডাপ্টেবিলিটি, যে কোনো সিচুয়েশনের সাথে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নিতে হবে। ডিসিসিভনেস, যে আমাকে প্রপারলি ডিসিশন নিতে হবে, যাতে আমরা সেই ডিসিশনটা নিয়ে আমরা প্রবলেম আসলে সেই প্রবলেমটা যে ডিফিকাল্ট ডিসিশন নিয়ে আমরা কাজটা এগিয়ে যেতে পারে। টিম বিল্ডিংটা প্রপার হতে হবে, প্রপার টিম বিল্ডিং একটা অর্গানাইজেশনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। রিস্ক টলারেন্স করতে হবে, যে কোনো রিস্ক আসতেই পারে, রিস্ক এন্ড প্রফিট দুটো একটা কয়েনে দুটো পিঠ, একটা আসলে ওটা আসতেই পারে, একদিন রিওয়ার্ড পেলাম তার প্রতি রিস্ক হতেই পারে। কমফোর্টেবল উইথ ফেলিওর, ফেলিওরের সাথে কমফোর্ট হতে হবে এবং সেটাকে মানিয়ে নিয়ে তার পয়েন্ট আউট গুলোকে নিয়ে আবার নতুন করে এগিয়ে যেতে হবে। পারসিস্টেন্স, আমাকে লেগে থাকতে হবে। লং টার্ম ফোকাস হতে হবে, অনেক দিনের প্ল্যান নিয়ে আসতে হবে। আমি রাতারাতি বিজনেস করলাম এবং প্রফিট করলাম সেটা নাও হতেও পারে। এবং ফাইনালি ইনোভেশনস করবো, ইনোভেশনস মেন আমাকে নতুন নতুন ওয়েতে প্রোডাক্ট বা সার্ভিস গুলোকে নিয়ে আসতে হবে, কাস্টমারের ডিমান্ড অনুযায়ী চেঞ্জেস করতে হবে। Others কিছু creativity, the property, self-confidence, motivation, these are the extra characteristic of the entrepreneurship or entrepreneur. তো এন্টারপ্রেনারের যে আমি ক্যারেক্টারিস্টিক বা কোয়ালিটি গুলো জানলাম সেইটাও খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হিসেবে তোমরা ভাবতে পারো। নেক্সট কোয়েশ্চেন, list the name of the different knowledge areas that help an entrepreneur to be successful in skill all entrepreneur needs. তো কি কি নলেজ এরিয়াস থাকতে হবে, আমি একটা বিজনেস ওপেন করেছি তাহলে আমাকে কি কি নলেজ জানতে হবে, সেই নলেজ এরিয়াস গুলো কি। দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন অফ উইথ 10 মার্কস অর 5 মার্কস, 10 মার্কস অর 5 মার্কস। যদি 5 মার্কসের কোয়েশ্চেন আসে তাহলে পয়েন্টস গুলো দিয়ে ছেড়ে দেবে, আর যদি 10 মার্কসের আসে ডিসক্রাইব করবে। তো ফার্স্ট নলেজ কি জানতে হবে, বেসিক ফিনান্স স্কিল জানতে হবে, আমার বিজনেসের ফিনান্স স্কিলটা জানতে হবে। নাম্বার 2, নেটওয়ার্কিং জানতে হবে, যে আমার নেটওয়ার্কিং সম্বন্ধে নলেজ জানতে হবে। নাম্বার 3, স্পিকিং কনফিডেন্সিয়ালিটি, এটা আমাদের স্পিকিং পাওয়ারটা জানতে হবে। আমার স্পিকিং পাওয়ার প্রপার না থাকলে এটা বিজনেসের জন্য, অর্গানাইজেশনের জন্য, ডেভেলপমেন্টের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। অ্যাকসেপ্টিং অ্যান্ড অ্যাক্টিং অন ফিডব্যাক, ফিডব্যাকের উপর বেস করে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে প্রপার ডিসিশন, এবং তার উপর বেস করে অ্যাক্টিং করতে হবে আমাকে। রিকগনাইজিং প্যাটার্ন, প্যাটার্ন গুলো বুঝতে হবে, সে তার নলেজ গুলোকে আমাকে গেন করতে হবে। মেনটেনিং গ্রোথ মাইন্ডসেট, মাইন্ডসেটের গ্রোথ মাইন্ডসেট নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তো দিস আর দ্য 6 পয়েন্ট, যেটা তোমার একটা এন্টারপ্রেনারশিপে বা এন্টারপ্রেনারের যে নলেজ জানতে হবে, সেই নলেজ গুলো কি কি জানতে হবে সেইগুলো সম্বন্ধে আমাদের এই পয়েন্টস গুলো ডিসকাস করা আছে। তো এখানে যে পয়েন্টস গুলো আমি আলোচনা করছি প্রত্যেকটা পয়েন্টস ডিটেলে আসছি। নাম্বার 1, basic finance skill. Finance skills such as budgeting, financial statement analysis are necessary for running a business. Creating a reasonable budget, sticking to it, can be the difference between your success and failure of the venture. By learning this essential finance skill, you can avoid overspending and appropriately allocate your company's resources. It is also imperative to know how to read and prepare financial statement, including balance sheet, income statement, cash flow, etc. Aside from being required for reporting and tax purposes, these documents help you to track performance, make future projections, and manage expenses. They can be useful to investor and bank who are considering finding funding for startup, because they show your business financial progress. They show your business financial progress. তো আমাকে ফিনান্সিয়াল স্কিল জানতে হবে, বাজেট কি হতে পারে, সেই বাজেটটার সেই বাজেটটাকে স্টিক করে থাকবো কি আমি আরো বাজেট বাড়িয়ে দেবো আমার প্রবলেম হলে। তো লার্ন করতে হবে ফিনান্সিয়াল স্কিল গুলো, যাতে আমি কোম্পানি প্রপারলি রিসোর্স গুলো কিভাবে অ্যালোকেট হচ্ছে, ক্যাশ ফ্লো কি হচ্ছে, ব্যালেন্স শিট কি আছে, সেগুলো রিপোর্ট গুলোকে আমাকে জানতে হবে। সেই রিপোর্ট দিয়ে আমি পারফরমেন্স জানতে পারবো যে কোম্পানি কিরকম পারফরমেন্স হচ্ছে, এবং সেখান থেকে প্রজেক্ট ফিউচার্স আমরা প্রজেকশনস করতে পারি এবং এক্সপেন্সেস গুলোকে আমরা ঠিক করতে পারি। নাম্বার 2,
Networking. Your network is the one of the greatest asset. Networking can enable you to not only meet your mind professionally but build your future team and keep a finger on the purpose of your identity industry. Your professional network can be comprised of former and current co-worker, alumni of your education institution, former professors and teachers, industry leaders and speakers, former and current clients, friends and family members, business professionals in your geographic area, others in your industry, interest, similar responsibilities and goals. Identify it and reach out to people in your network who can guide you in your entrepreneurial journey and inform your decision making. যারা যারা তোমাকে এই নেটওয়ার্কটা এমনভাবে বানিয়ে রাখতে হবে, তোমাকে যাদের কাছে গাইডেন্স বা হেল্প নিতে হবে তাদের হেল্প নিয়ে, তাদের সাজেশন নিয়ে তাদের টিমটার এফেক্টিভলি কাজ করে এগিয়ে যেতে পারে। তো তারা কারেন্ট ওয়ার্কার হতে পারে বা যারা ছেড়ে গেছে তাদের ওয়ার্কার হতে পারে, অ্যালামনি হতে পারে, রিসার্চ লিডার স্পিকার হতে পারে, কারেন্ট ক্লায়েন্টস হতে পারে, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি মেম্বার্স হতে পারে। তো তাদের কাছ থেকে নলেজ নিয়ে তাদের তাদের নলেজটা অ্যাপ্লাই করে বিজনেসটাকে আরো গ্রোথ হতে পারে। তো এখানে আমি যে যে নলেজ গুলো দরকার একটা বিজনেসে সেই নলেজ গুলো জানছি। স্পিকিং কনফিডেন্টলি, the importance of speaking confidently is an aspiring entrepreneur cannot be overstated. Whether you are pitching to investors, communicating with client, or making conversion to an event, the way you talk about your business and its potential can influence how others see it. তুমি যেভাবে কথা বলবে সেভাবে কমিউনিকেট করবে সবার সাথে, তাহলে বাকিরা তোমার বিজনেসের পোটেনশিয়াল সম্বন্ধে জানতে পারবে। Showing lack of confidence can deter investor from funding your ventures and lead customer to question their decision to buy from you. তোমার যদি ল্যাক অফ কনফিডেন্স থাকে তাহলে তোমার বিজনেসে ফান্ডিং করা এবং সেখান থেকে কাস্টমার্স তোমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা নেওয়ার ক্ষেত্রে তার অসুবিধা হতে পারে। তো স্পিকিং কনফিডেন্টলি, তুমি যখনই কোনো বিজনেসের কোনো একটা সেমিনার বা কোনো স্পিচ করবে, কমিউনিকেট করবে ক্লায়েন্টদের সাথে, তখন কনফিডেন্টলি স্পিচ করতে হবে, কনফিডেন্টলি তোমার নলেজটাকে দেখাতে হবে, তবেই সে বিজনেসটা একটা ভালো জায়গায় পৌঁছাবে। অ্যাকসেপ্টিং অ্যান্ড অ্যাক্টিং অন ফিডব্যাক, to be succeed to succeed as an entrepreneur, you need to eager to receive feedback and act on it. তুমি যে ফিডব্যাক গুলো পাচ্ছ তার উপর বেস করে তোমাকে অ্যাক্ট করতে হবে। This skill required to stay humble and accept your ideas to perfect vision of your product, not resonate with potential customers. One way to gather feedback by is to conducting customer validation interviews with people from your target market segments. These interviews, potential customers can validate your business ideas, provide constructive criticism regarding your product, and propose business model and assumption you made about users. তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তোমার মধ্যেও কিছু ভুল থাকতে পারে, সে অ্যাকসেপ্ট ভুলগুলোকে শুধরে নিয়ে ফিডব্যাক গুলো সবার কাছ থেকে নিতে হবে যে কোথাও কি ভুল হচ্ছে কি হচ্ছে। সেই নলেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিজনেস গ্রোথের জন্য। তার উপর বেস করে কাস্টমারের ফিডব্যাক বা ক্লায়েন্টের ফিডব্যাক বা আমাদের সব এরিয়াস যে অর্গানাইজেশন আছে তাদের ফিডব্যাক, তো সেটা নিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। You may also receive feedback from investors, experienced entrepreneurs, friends and family members. Some of it unsolicited, maybe unsolicited. You are not required to implement all of these advices, but it is beneficial to consider. কিন্তু সমস্ত কিছু তোমাকে ওই নলেজ গুলো কনসিডার করতে হবে, কে কি বললো সেই নলেজ গুলোকে মাথায় রাখতে হবে এবং তার উপর বেস করে তোমাকে ডিসিশন নিতে হবে যে কোনটা তোমার জন্য সুটেবল আর কোনটা সুটেবল নয়। 6 নম্বর পয়েন্ট, maintaining growth mindset. As a aspiring entrepreneur, it is critical to have a growth mindset. A growth mindset views intelligence, abilities, and talent as learnable and capable of improvement as opposed to a fixed mindset, which views those same traits as inherently stable and unchangeable over time. তো আমাকে একটা গ্রোথ মাইন্ডসেট নিয়ে আমাকে এগোতে হবে, সেই গ্রোথ মাইন্ডসেট নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে যাতে আমি প্রপার ওয়েতে একটা জায়গায় পৌঁছাতে পারি, একটা জায়গায় প্রফিটেবল জায়গায় নিয়ে আসতে পারি। তো দিস আর দ্য নলেজ, যে নলেজ গুলো আমার খুবই দরকার। নেক্সট কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, entrepreneurship is a gap filling function.
এটা একটা কোশ্চেন এসছে পরীক্ষাতে, যেটা এক্সপ্লেইন করতে বলেছে যে এন্টারপ্রেনার একটা গ্যাপ ফিলিং ফাংশন। এন্টারপ্রেনারশিপ ইজ এ গ্যাপ ফিলিং ফাংশন। এন্টারপ্রেনার আইডেন্টিফাইজ মার্কেট গ্যাপ, কোথায় কোন জায়গায় কি গ্যাপ আছে, and take appropriate step to bridge those gap. গ্যাপ বলতে আমাকে বুঝতে হবে যে মার্কেটের ডিমান্ডটা কি এবং সেই অনুযায়ী আমাকে প্রোডাক্টটাকে লঞ্চ করতে হবে। They research opportunities and convert those opportunities into viable products and services and offer value to customers. Organizing the vast amount of information in the world was seen not only as the great intellectual challenge but also amazing opportunities by Larry Page and Sergey Brin through they had no idea how search could be monetized at the time. সার্চের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে টাকা ইনকাম করতে পারবে তার যে আইডিয়াসটা তাদের প্রথমে ছিল না, তারপরে ধীরে ধীরে তাদের আইডিয়াটা পেয়েছে, ফাউন্ড হয়েছে ক্যাপটা, অ্যান্ড দে টুক মেজার্স টু ফিল সেম কুইকলি। আমাকে আগে খুঁজতে হবে যে কোথায় গিয়ে কি অপরচুনিটিস আসতে পারে, সেই অপরচুনিটি অনুযায়ী আমাকে সেই জায়গাটাই ফাংশনটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। Entrepreneur takes up the job of meeting human needs with that of the products and services required to satisfy them. He is the one responsible to understand and identify this gap or business opportunities and bridge them by taking requisite steps. He introduced new products and services, new methods of production and or distribution, new sources of inputs and new markets. Entrepreneurship can be regarded as a multidimensional concept and may be understood as both science as well as art. There are very few principles that apply to the creation and running of business enterprises. The environment in which entrepreneurs operate is very heterogeneous and dynamic. Success of an entrepreneur depends upon its ability to visualize the future correctly, to take effective measures to exploit the environmental changes. তো আমাকে প্রপারলি গ্যাপটা খুঁজে বার করতে হবে এবং সেই গ্যাপটার উপর বেস করে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। সেই জন্য আমাকে ইন্ডাস্ট্রিতে গ্যাপ ফিলিং ফাংশনস বলা এন্টারপ্রেনারশিপকে আমাকে খুঁজে বেড়াতে হবে, মার্কেটে কোথায় কি গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটাকে অপরচুনিটিতে কনভার্ট করতে হবে ফর দ্য প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস, এবং সেটাকে অপটিমাইজ জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। সেই যেরকম গুগল সার্চ করতে গিয়ে ওরা সার্চিং থেকে কিভাবে টাকা ইনকাম হতে পারে, সার্চটা একটা আমার নিডটাকে খুঁজে বার করা সার্চ করে, কিন্তু সেই নিডের উপর বেস করে কিভাবে মনিটাইজ করা যায় সেটা অ্যাডভার্টাইজ ইভেন আদার থিংস থেকে সেই গ্যাপটা ফিল আপ করেছিল, সেটা একটা প্রপার এক্সাম্পল। তো আমাদেরকে সবসময় রেসপন্সিবল হতে হবে, যে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে কোথায় কোনো গ্যাপ আসছে কিনা, সেই গ্যাপ অনুযায়ী বিজনেস অপরচুনিটিস খুঁজে পাবে। গ্যাপ ইজ নাথিং বাট বিজনেস অপরচুনিটিস, যে এখানে একটা গ্যাপ আছে, এইখানে একটা বিজনেস ওপেন করা যেতে পারে, এই জায়গাটাতে কাস্টমার এই জিনিসটা তৈরি করলে কাস্টমারের একটা সুবিধা হয়। তো এইভাবে আমরা মার্কেটকে স্টাডি করে আমরা দেখবো যে কোথায় কোথায় কিভাবে স্যার এরিয়াস আছে, সেই এরিয়াতে আমরা বিজনেস অপরচুনিটিস তৈরি করতে পারি। তো এন্টারপ্রেনারশিপ ইজ নাথিং বাট এ গ্যাপ ফিডিং ফাংশনস। নেক্সট কোয়েশ্চেন, ডিফারেন্স বিটুইন এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড এন্টারপ্রিনারশিপ। ইন্ট্রা এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপ, তো দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি হতে পারে? এক নম্বর ডেফিনিশনস পয়েন্টস আছে, এটা 5 মার্কসের একটা কোশ্চেন এসে যায়। তো ফার্স্ট অফ অল ডেফিনিশনস, entrepreneurship is the entrepreneurship within the existing organizations. The entrepreneurship is the dynamic process of creating a incremental wealth, profit বা মানি ইনকামের জন্য যে একটা ডাইনামিক প্রসেস, আর এটা হচ্ছে এন্টারপ্রেনারশিপ যেটার মধ্যে একটা এক্সিস্টিং অর্গানাইজেশন, যেটা এন্টারপ্রেনারশিপ, ইন্ট্রা মানে উইদিন। নাম্বার 2, to increase the competitive strength and market sustainability of the organizations, যাতে আমরা next to increase the competitive and strength and market sustainability of the organization, এটাতে কি entrepreneurship to innovate something new of socio and economic value. Next, primary motives, enhance the rewarding capacity of the organization and autonomy, এখানে কি থাকছে ফিনান্সিয়াল ইনোভেশনস অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স।
Activities, activities, financial innovation, financial gain, and independence. Activities, direct participation, which is more than delegation of authority. It a direct and total participation in the process of innovations. Risks, here's moderate risks, bears all types of risks. তো এখানে ম্যাক্সিমাম রিস্ক থাকে। তো আমরা ইন্ট্রাপ্রেনারশিপের মধ্যে তফাৎ কি, যেটা হচ্ছে সামথিং ডাইনামিক প্রসেস অফ ক্রিয়েটিং ওয়েলথ। ইন্ট্রা মিন হচ্ছে যেট ইজ দ্য এন্টারপ্রেনারশিপ উইদিন এক্সিস্টিং অর্গানাইজেশনের মধ্যেই যে এন্টারপ্রেনারশিপটা করা তাকে ইন্ট্রাপ্রেনারশিপ। অর্গানাইজেশন অলরেডি আছে এবং সেটার উপরেই একটা বেস করে এন্টারপ্রেনারশিপ করাকে বলা হয় এন্টারপ্রেনারশিপ। তো ইন্ট্রা মিন একজনের মধ্যে থেকে একজনকে নেওয়া। ইন্ট্রা মানে সামথিং নিউ ডাইনামিক, যেটা একটা নতুন ভাবে ইনোভেশন ওয়েতে ক্রিয়েট করা। স্ট্যাটাস, অর্গানাইজেশন এমপ্লয়িজ এক্সপেক্টিং ফ্রিডম অ্যাট ওয়ার্ক। এখানে ফ্রি অ্যান্ড সবারিয়ান পার্সনস ডাজ নট বদার উইথ স্ট্যাটাস। Next, organization employees expecting freedom at work. A free person does not bother with status. Next, failure and mistakes. Keep risky projects secret unless it prepared due to high concern of failure and mistakes. Recognize mistake and failure to take new innovative efforts. Decision, collaborative decision, it is independent decision. Whom serve organization and entrepreneur himself, it a customer, entrepreneur himself. Family heritage may not have a little professional post, professional and small business family heritage. Relationship to others, authority structure delineates the relations, based relationship based on interaction and negotiation. Time orientation, self imposed and organically stipulated time limits. There is no time bound. এখানে কোনো টাইম বাউন্ড নেই। তো এখানে একটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে, যেহেতু অর্গানাইজেশনের মধ্যে কাজ হচ্ছে জিনিসটা ইন্ট্রা, তাই এটা একটা টাইমের মধ্যে কাজটা কমপ্লিট করতে হবে। আরো অনেক কটা পয়েন্টস আছে, যেমন ফোকাস অফ অ্যাটেনশন, টেকনোলজি মার্কেটের উপর ফোকাস করে। এটা এরা কিসের উপর ফোকাস করে? ইনক্রিজিং সেলস অ্যান্ড সাস্টেনিং অফ কম্পিটিশনস। এটা অ্যাটিটিউড টুয়ার্ড ডেস্টিনি, এটা কি হতে পারে? ফলো সেলফ স্টাইল বিয়ন্ড দ্য গিভেন স্ট্রাকচার। এখানে কি হতে পারে? অ্যাডাপটিভ সেলফ স্টাইল considering structure as inevitable. Attitude towards destiny, strong self-confidence, hope for achieving goals. এখানে কি থাকতে পারে? strong commitment to self-initiated efforts and goals. Operations, operate from inside the organizations, operates from outside the organization. তো আমরা ইনসাইডের মধ্যে কাজ করলে যেটা আছে ইন্ট্রা, আর একদমই আউটসাইড দ্য অর্গানাইজেশন থেকে নতুন ভাবে প্রোডাক্টটাকে লঞ্চ করা বা নতুন ভাবে প্রোডাক্টটাকে জায়গায় পৌঁছে যাওয়া, দ্যাট ইজ entrepreneurship. তো দিস আর দ্য ডিফারেন্সেস। তোমরা এতগুলো পয়েন্টস আছে, যে কোনো 5টা পয়েন্টসকে মনে রাখো, তাহলে এটা হয়ে যাবে। এটা 5 মার্কসের কোশ্চেন আছে, ডিফারেন্স বিটুইন ইন্ট্রা অ্যান্ড entrepreneurship। তো এবার আমি আসি নেক্সট কোশ্চেনে। এক্সপ্লেন এন্টারপ্রেনার অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি। ক্রিয়েটিভিটির সাথে এন্টারপ্রেনারদের কিভাবে কানেক্টেড? এখানে যে কোশ্চেনটা আছে, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড এন্টারপ্রেনার কিভাবে কানেক্টেড সেটা এক্সপ্লেন করতে হবে। এক্সপ্লেন এন্টারপ্রেনার অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি, অথবা এইভাবে আসতে পারে হাউ ক্রিয়েটিভিটি হেল্প এন্টারপ্রেনারশিপ, বেনিফিটস অফ এন্টারপ্রেনারশিপ। নেক্সট কোশ্চেনে যেটা আছে, তো ক্রিয়েটিভিটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম একটা এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য। কারণ আমরা সামথিং যদি নিউ ক্রিয়েট করি, তবে সেটা একটা ভালো জায়গায় পৌঁছাতে পারে, প্রফিটেবল বিজনেস হতে পারে। Creativity helps entrepreneurs with one of the most important steps in their business journey. Coming up with the business ideas, entrepreneurs with a high level of creativity are often able to come with the exceptionally creative business ideas that fill the gap in the market. Entrepreneurial activity and artistic creativity are very similar, that entrepreneur may find inspirations from his favorite books, TV shows, natures, conversions, as well as existing products or services. Brainstorming and mind mapping are two main methods in which entrepreneur may use creativity. So brainstorming and mind map are two main methods coming up with ideas of creativity.
But creativity does not only assist entrepreneur in the initial stage of coming up with the business, assist the entrepreneurs in the initial stage. Creativity will also highly valuable in terms of coming up with the branding and marketing ideas, create ideas for blogs or SEO related content, finding creative solution to everyday business problems, run an exciting social media strategies, good balance of linear and lateral thinking. Does an entrepreneur need to possess high level of creativity to be successful? একটা এন্টারপ্রেনারকে কি হাই লেভেল অফ ক্রিয়েটিভিটি থাকতে হবে? অফকোর্স নট, ডেফিনেটলি নট, বাট ইট ডেফিনেটলি হেল্পস। কিন্তু সেটা হেল্প হবে যদি ক্রিয়েটিভিটি আইডিয়াস থাকে। Creativity is all around us. When you start noticing it, it is hard not to be inspired. Creativity can be found in art, nature, advertisement, and so much more. But remember, creativity is practically useless if it is not properly harnessed and implemented. যদি creativity properly use করে আমরা সেটা implement না করি এবং সেটাকে কি take care না করি, তাহলে সেটা useless, practically useless. One of the most important ways of creativity can be used in business through marketing and advertisement. অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মার্কেটিং এ নতুন নতুন ক্রিয়েটিভ আইডিয়াস নিয়ে আসতে হবে আমার প্রোডাক্টের জন্য। In a competitive market, it is important to find creative way to reach potential customers to make your product more appealing. That may mean coming up with innovative marketing campaign and coming up with novel packaging design. Either way, creativity is important for companies get notice and generate sales. Another areas where creativity is important is business planning. If you are starting a new business, you need to well thought out a plan to increase your chances of success. This plan should be based on thorough analysis of the market and competitions. আমাকে ক্রিয়েটিভিটি আমাকে ভাবতেই হবে, না হলে আমি সেই ক্রিয়েটিভ এরিয়ার যদি না আসি, তাহলে আমার প্রোডাক্টটাকে ম্যাক্সিমাম আউট কাস্টমারের কাছে পৌঁছানো সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারবো না। তো ক্রিয়েটিভিটি এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছি। এক্সপ্লেন দ্য বেনিফিট অফ ক্রিয়েটিভিটি ইন এন্টারপ্রেনারশিপ। এন্টারপ্রেনারশিপে আমরা কি কি বেনিফিটস পেতে পারি ক্রিয়েটিভিটি? When it's come to creativity in entrepreneurship, there are many benefits living out your creative side. কি কি creativity benefits হতে পারে? For one, creativity can help you come up with new and innovative ideas for your business. It can also help you to solve problem in a unique way and think outside the box. Creativity can help you to stand out from the competitions and better communicate your ideas. তো আমাকে নতুন ক্রিয়েটিভিটি থেকে নতুন এবং নিউ ইনোভেটিভ আইডিয়াস দিতে পারে। প্রবলেমস গুলোকে নতুন নতুন প্রবলেমস গুলো যেগুলো আসবে সেটা ইউনিক ওয়েতে সলভ করার থিঙ্ক দিতে পারে এবং আমাকে কম্পিটিটর যেটা কম্পিটিশন হচ্ছে সেটাকে আরো বেটার ওয়েতে আমাকে কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডের সাথে আমাকে কানেক্ট করতে পারে। তো দিস আর দ্য বেনিফিটস অফ ক্রিয়েটিভিটি। তো এখান থেকে যে কোশ্চেনটা আছে, হাউ ক্রিয়েটিভিটি হেল্পস এন্টারপ্রেনারশিপ, তো এইখানে পয়েন্টস গুলো তোমরা পড়লেই পুরো টপিকটা বুঝে যাবে। নেক্সট হচ্ছে এক্সপ্লেন দ্য এন্টারপ্রেনার্স অ্যান্ড ইনোভেশনস। ইনোভেশনস ইজ দ্য চেঞ্জ দ্যাট অ্যাডস ভ্যালু টু দ্য এক্সিস্টিং আইডিয়া, প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস অ্যান্ড কনসেপ্ট। যে চেঞ্জটা আনলে আমার যে প্রোডাক্টটা চলছে তার উপর একটা নতুন কোনো থট বা নতুন কোনো আইডিয়াস দিলে সেটা আরো বেটার ভাবে পৌঁছে, দ্যাট ইজ ইনোভেশনস। Many business ideas are innovation of things that already exist. There should be focused on adding value of innovation, because just because you change up an existing product and business model slightly does not mean that you are creating better version in order of innovation to be successful. Innovation is response to change in the market as well as progression outside the market. It should be noted that the innovation are purely creative and many can be primarily ideological in their conceptions. Having a good hold on innovation is very important for entrepreneurs. We live with a fast-paced and ever-changing society, and new advances technology occurring all the time. If an entrepreneur can embrace these changes and find the way of additional value to them,
they are bound to be found find success in their respective field. Not only will an innovative mindset be the advantages in coming up with products, service, and business ideas, it will also exceptionally help when it comes to adapting changes and finding new and improved way of doing things your business structure. Disruptive innovation should also be mentioned. Disruptive innovation is a process of innovation that significantly affect the market by making certain product more accessible and affordable to more customers and has the ability to reverse the entire industry. Great example is this should be the Uber. প্রথমে নর্মালি কার ছিল, তারপর উবের আসার পরে একটা মার্কেট ডিস্ট্রাক্ট হয়ে গেল, যে আমাদের নর্মালি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছাতে গেলে আমাকে কার প্রপার ওয়েতে আমরা রেন্ট নিয়ে আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছাতে পারি। সে উবের যে আইডিয়াটা নিয়ে এলো ডিস্ট্রাক্টিভ আইডিয়া, তো ডিস্ট্রাক্টিং আইডিয়া হচ্ছে সেই আইডিয়াস গুলো যেটা যার উপর এফেক্ট করে, যে ইনোভেশন করলে কাস্টমারের উপর এত বেশি সেই অ্যাক্সেস করে বা সেল প্রোডাক্ট সবকিছু দিয়ে এফেক্টেড হয়, পুরো ইন্ডাস্ট্রি সেটাকে এফেক্টেড হয়ে যায়। Benefits of using creativity for innovations. So that so what you gain from practicing the least above. A whole lot. আমরা অনেক কিছু জানলাম। Practicing creativity in your life can lead to a better entrepreneur. যদি ক্রিয়েটিভিটি আমি লিড করি, প্র্যাকটিস করি, তাহলে আমি একটা বেটার এন্টারপ্রেনার হতে পারি। অ্যান্ড infusing creativity into your business make your innovative leaders within your industry. Here are some of the benefits of creative and innovative entrepreneurs. You will be able to create new products and services that solve the problem for people. You will be able to improve processes and make them more efficient. You will be able to find new markets for existing products or services. You will be able to create new jobs. You will be able to make positive impact on society. You will be able to have a lot of fun and satisfaction in what you do. The creative entrepreneur is named with the most ideal innovators, considering one of the personality traits of being flexible when it comes to change. In order to practice innovations, knowing when a change is looming and actually seeking it, subsequently knowing how to respond to change puts him in the best position to come up with the innovative ideas. It has often been said that entrepreneurship as a whole is characterized by taking risks and innovations, which is a roundabout way of saying innovation and entrepreneurship is almost go together. তো দিস আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস যেগুলো আমরা একটা ক্রিয়েটিভিটি থেকে আমরা আসতে পারি। ক্রিয়েটিভিটি আমাকে একটা ইনোভেশনে পুশ করতে পারে, সেটা আমার প্রোডাক্টটা আরো বেটার জায়গায় পৌঁছাতে পারে, নিউ জব ক্রিয়েট করতে পারে, সোসাইটিতে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আনতে পারে, তো ইমপ্রুভ প্রসেস করতে পারে, এক্সিস্টিং মার্কেটটাকে চেঞ্জ করতে পারে, তো নতুন নতুন মার্কেটও তৈরি করতে পারে। দিস আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস। এবার আসছি আমরা ইনোভেশনস অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটির মধ্যে ডিফারেন্স। ইনোভেশনস অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি ডিফারেন্স। Creativity is the process of forming something new and valuable. And people can create physical things, virtual things, ideas, joke, theory. People inculcate interest in certain things, in subject like psychology, science, business studies, account, blogging, philosophy, etc. The effectiveness of learning and teaching is seen in the creativity. In layman language, creativity is defined the process of forming new products. Let us look the origin of the word. The word creativity taken from the Latin one creare, create, creare, creare. Creativity has taken from the Latin word creare, meaning to create or make. This word first came into the 14th century by Paradise Lost, but the word got its actual meaning in the Enlightenment age. But the word got its actual meaning in the Enlightenment age. Creativity is required every stage, every phase of life. It is helpful in solving problems, communications, writing, blogging, etc. Creativity is an essential part of life. It helps new things and develop existing new skill. For instance, engaging creativity activity help improving problem solving skill, imagination power. Creativity help us to devising new way to solve the problem.
এবার ইনোভেশনস কি? ইনোভেশনস ইজ দ্য প্রসেস অফ এক্সিকিউটিং আইডিয়াস রিগার্ডিং গুড or সার্ভিসেস অ্যান্ড সার্ভিসেস এক্সিকিউট করা যে আইডিয়াসটাকে। ইনোভেশন ইনভলভ ইমপ্রুভমেন্টস অফ দ্য গুড, new process and techniques ideas applied to existing goods and services so they can be regenerated and renewed. Different people can have different definition of innovation, but it is interesting to note that four significant kind of innovations: incremental innovations, architectural innovations, disruptive innovations, and radical innovations. These are the four types of innovations. আমরা innovations নিয়ে পরে আসবো, different types of innovations questions এ। এবার আমরা আসছি ডিফারেন্স ফরম্যাটটা। তোমাদের যদি ডিফারেন্স ফরম্যাটে শুধু আসে তাহলে ওই উপরে ডেফিনেশন গুলো লেখার দরকার নেই, ডাইরেক্টলি ডিফারেন্সে চলে যাবে। তো এখানে যে ডিফারেন্স গুলো দেওয়া আছে, অনেক কটা ডিফারেন্স দেওয়া আছে, যে কটা তোমাদের পাঁচটা বা ছটার মধ্যে মনে রাখলেই হবে। 5 মার্কসের কোয়েশ্চেন আসবে। Creativity is the process of creating new products. On the other hand, innovation is the process of implementing ideas and technologies so that the goods and service to be renewed. নতুন করে আমাকে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। Creativity can be tangible or intangible. Innovation is majorly intangible. The word create or creativity first used in 14th century. Innovations are used 16th century they use. In creativity, new products are formed. In innovation, new ideas, technology regarding goods, service are formed. নতুন আইডিয়াস, নতুন টেকনোলজিস যে প্রোডাক্টটা চলছে তার উপর আরো আপডেটেড ইনোভেশনসে চলে আসে। ক্রিয়েটিভিটি ইজ অ্যান ইমাজিনেটিভ প্রসেস, ইনোভেশন ইজ এ প্রোডাক্টিভ প্রসেস, সেটা প্রোডাক্ট হবে রিয়েলিটিতে। Creativity is related to brainstorming and thinking new ideas. Innovation is related to new ideas and technology to carry out production smoothly and efficiently. There is no money consumption in creativity. There is a money consumption innovation. ক্রিয়েট আমি থিঙ্ক করলাম, ক্রিয়েটিভিটি থিঙ্ক করলাম, সেটা থেকে আমি একটা ভার্চুয়াল বা ফিজিক্যালি ক্রিয়েটিভিটি থিঙ্ক করলাম, তার জন্য মানি ইনভেস্টমেন্টের কোনো প্রয়োজন নেই, নো মানি ইনভেস্টমেন্ট, নো মানি কনজাম্পশন। বাট ইনোভেশনস আমি কোনো একটা প্রোডাক্ট ইমপ্লিমেন্ট করলাম নতুন ওয়েতে, ইনোভেটেড ওয়েতে, মানি ফ্যাক্টর থাকছেই তার সেখানে। রিস্ক ফ্যাক্টর ইজ নেগলিজেবল, রিস্ক ক্রিয়েটিভিটিতে রিস্ক নেই, বাট ইনোভেশন ফ্যাক্টরে রিস্ক আছে। Creativity is about formations. Innovation is all about bringing changes. Creativity is immersible and cannot be quantified. Measure করা যাবে না। Innovation can be measurable and quantifiable. Creativity precedes innovations. Creativity থেকে innovations আসে। Creativity is succeeded by innovations. Creativity দিয়ে আমরা succeed by innovationটাকে। Creativity may or may not involve an organizations. Innovation involve an organization for the product and service of goods. Creativity does not depends on materialized things. Innovation depends on monetary factors. The novel ideas are communicated through creativities. Innovations are communicated through innovations. তো আমাকে যে ডিফারেন্স গুলো আমরা জানলাম ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশন, সেখান থেকে তোমরা পয়েন্টস গুলো সব লিখে নে ফেলবে। যদি 5 মার্কসের আসে ম্যাক্সিমাম 6 থেকে 7টা পয়েন্টস মনে রাখলেই হবে। তো এখানে প্রচুর পয়েন্টস আছে, যদি সবকটা পয়েন্ট লিখতে পারো তো বেস্ট। এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার 11 আসছি। Peter Drucker says knowledge is the business and how far is it true for entrepreneurship? পিটার ডাকার বলেছিল যে নলেজই হচ্ছে বিজনেস, নলেজই বিজনেস। এটা কি ট্রু এন্টারপ্রেনারশিপের ক্ষেত্রে? Knowledge is the business fully as much as customer is the business. Physical goods or services are only the vehicle of the exchange of customer purchasing power against the business knowledge. Above the statement made by Peter Drucker, a prominent management and marketing guru, সে এটা বলেছিল business is the knowledge is the business. Any economic result is the result of differentiation. What is that is you process that make you hot property in the market? It comes from knowledge. Knowledge থেকেই আমার পুরো আইডিয়াসটা আসবে এন্টারপ্রেনারশিপের। Knowledge is held by organization people. One day all labors can be automated by machines. প্রত্যেকটা কাজ নলেজের থ্রু দিয়ে মেশিনে কনভার্ট হয়ে যাবে। But knowledge specifically is a human asset. If you have knowledge people, you can target the sky. তোমার যদি নলেজ থাকে তুমি অনেক ভালো জায়গায় পৌঁছাতে পারবে, তুমি বেটার
ডেভেলপ করতে পারবে। Books are more collection of information. Internet is best medium for generating information, particular such, but information is not a business. Knowledge itself is not a business when used insight. When it do not produce value to the holder of the knowledge, it is useless. It become business when applied outside the business to the customer, to the market, to the end users. সবার কাছে অ্যাপ্লাই করা হবে নলেজটা, তখন সেটা একটা বেটার জায়গা পৌঁছাবে। নলেজটা তোমার মধ্যে রাখলে সেটাতে কিছু হবে না। তুমি সেটাকে কাস্টমারের কাছে, মার্কেটের কাছে, এন্ড ইউজার কাছে নিয়ে যাও, সেটা একটা বেটার জায়গায় পৌঁছাবে। যেমন একটা এক্সাম্পল, এই যে একটা স্টাডি এখানে তুমি জানতে পারবে। Mittal Steel Company (NB) was one of the world's largest steel produced by volume, and also one of the largest in turnover. The Indian-owned company is now part of Accelerator. The Indian-owned company is now part of ArcelorMittal. Mittal Steel is regarded as the king of steel market. It possesses a peculiar knowledge of converting non-performing business, public business, and factory into highly profitable steel company. It has done this numerous times. Lakshmi Mittal, chairman and managing director, and the people do not change much in the plants. According to Aditya Mittal, CFO, and Sean of Lakshmi Mittal, they apply their knowledge and past experience to turn the thing around. Mittal Steel turned their early acquisition around in for 18 months, but now they have refined their knowledge and make any plant they capture profit within 6 months. That's where we say business is knowledge and knowledge is the business. যদি নলেজ থাকে তাহলে তুমি বিজনেসটাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারবে। যেটা 18 মান্থে ও ডেভেলপ করেছিল সেটা দেখি 6 মান্থে সেটা প্রফিটেবল করে ফেলেছে। Looking at the G, they have uncanny ability to make new opportunities and jump into the big way. G is one of the leader and rare gem in America to dominate the whole 20th century. Now have done it. They possess best of best talent in the market, but still there is no example of business which they have acquired, which is leader in the market. They mess up with RCA and their financial acquisition. Yet they are the king of the G capital, blue-eyed of the G. তো আমাদেরকে নলেজ নিতে হবে, নলেজের উপরই বিজনেস দাঁড়িয়ে আছে। নলেজ ইজ বিজনেস, বিজনেস ইজ নলেজ। তো যেটা পারফেক্টলি যে ওয়ার্ডটা বলেছিল পিটার ড্রাকার, এটা একদম পারফেক্ট শুট করছে বিজনেসের জন্য। নেক্সট কোয়েশ্চেন, এক্সপ্লেইন দ্য ইনোভেশন এন্টারপ্রেনারশিপ ফ্রেমওয়ার্ক। একটা এন্টারপ্রেনারশিপের একটা ফ্রেমওয়ার্কস আমাকে ভাবতে হবে, যে একটা এন্টারপ্রেনারশিপ করবো তার একটা বেসিক স্ট্রাকচার। তো দেখো এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে কি হতে হবে, কালচার, হ্যাবিটেট, রিসোর্সেস, সেখান থেকে অ্যাটিটিউড, ইমাজিনেশনস, নলেজ। সেই অ্যাটিটিউড, ইমাজিনেশন, নলেজ থেকে ইজ দ্য অর্গানাইজেশন ইনোভেটিভ, এন্টারপ্রেনারিয়াল যদি হয় তাহলে প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস সাকসেসফুল হবে, এবং লিডারশিপ স্টাইলটা ভালো হতে হবে, লিডারশিপ স্টাইলটা ভালো হতে হবে। তো আমাদের কালচার, হ্যাবিট, রিসোর্স এইগুলোকে আলটিমেটলি কনভার্ট করতে হবে অ্যাটিটিউড, ইমাজিনেশন, নলেজে। সেখান থেকে ইনোভেটিভ আইডিয়াস নিয়ে প্রোডাক্টটাকে সাকসেসফুল করতে হবে, এবং লিডারশিপ স্টাইলটা সেটা ইমপ্লিমেন্টেড করবে। তো এটাকে একটা ইনোভেশন ফ্রেমওয়ার্ক আমরা বলতে পারি। তো এখানে ইনোভেশন ফ্রেমওয়ার্কে কয়েকটা আমার থিংস কনসিডার করতে হবে, যেগুলো আমাকে ইনোভেশনসে যেটা ফ্রেমওয়ার্কে কাজে লাগবে। একটা হচ্ছে প্রফিট মডেল, দুই হচ্ছে নেটওয়ার্কস, যেটা আমরা অলরেডি জেনেছি। আমরা একটা নলেজে যেটা আমাদের লাগে স্ট্রাকচার, প্রসেস আর প্রোডাক্ট পারফরমেন্স। তো আমাকে এই পয়েন্টস গুলোকে আমাকে জানতে হবে, যেগুলোর উপর বেস করে আমাকে একটা ইনোভেশন ফ্রেমওয়ার্ক আমাকে ডেভেলপ করবো। তো আরো কিছু কিছু পয়েন্টস আছে, ব্র্যান্ড, কাস্টমার এনগেজমেন্ট, চ্যানেল, সার্ভিসেস, তো প্রোডাক্ট সিস্টেম। তো এগুলো নিয়ে আমাকে সবকটা পয়েন্টসকে আলোচনা করতে হবে, যেগুলো আমাকে একটা ইনোভেটিভ ফ্রেমওয়ার্ক যেটা বিজনেস এন্টারপ্রেনারশিপ বিজনেসে থাকতে হবে। এক হচ্ছে প্রফিট মডেল। প্রফিট মডেল ডিলস উইথ আইডেন্টিফাইং কন্টিনিউয়াল অ্যান্ড ডিফারেন্ট ওয়েজ টু ইমপ্রুভ revenue and profit of an organizations. Even there is some main activities that generate cash flow, even main activities to generate cash flow, it is still highly vital to produce new, increasingly innovative profit models.
Companies should assess and evaluate what customer value and what their demands are to create innovative prospect and help increase profit. Network. The network element concern the collaboration tactics of an organization. In this global and digital era, companies need to keep connected to remain relevant in the business environment. Organizations collaborate and work together to mutual goals and interests. They should assess their internal capabilities and still determine they can make a successful innovation or need networking and collaboration to bridge the gap. There are many advantages of joint innovations, risk sharing, and access the skill. তো এই পয়েন্টসগুলো তোমরা প্রত্যেকটা ভালো করে এখানে দেখবে, তাহলে এটা বুঝতে পারবে যে ইনোভেশনস এর জন্য আমার কি কি লাগবে। এখানে 10টা পয়েন্টস আছে, তোমাদের যেরকম মার্কস থাকবে সেই অনুযায়ী পয়েন্টসগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, 13 নম্বর কোশ্চেনটা। এক্সপ্লেন হাউ এন্টারপ্রেনারশিপ প্লে ইম্পর্টেন্ট রোল ইন ইন্ডিয়া। এন্টারপ্রেনারশিপ আমাদের ইন্ডিয়াতে আহ, কিভাবে এফেক্ট করে, আমাদের ইন্ডিয়ার জন্য এন্টারপ্রেনারশিপ কি প্রয়োজন, কিভাবে এটা কান্ট্রিতে এফেক্ট করে, সেই পয়েন্টস গুলো আমাকে জানতে হবে। খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, মোস্ট বিবেক কোশ্চেন মধ্যে পড়ে। এটা 10 মার্কস। যে এন্টারপ্রেনারশিপ কিভাবে ইন্ডিয়ার মার্কেটে, ইন্ডিয়ার জন্য কিভাবে এটা ইম্পর্টেন্স, সেই পয়েন্টস গুলোকে অ্যানালাইসিস করতে হবে। Entrepreneurship plays an influential role in the economic growth and standard of living of a country. As a startup founder and small business owner, you may think that you're simply working hard to build your own business and provide yourself and your family, but you are actually doing a whole lot more your local community, state, regions, and the country as a whole. Here are the 7 importance entrepreneur plays economic development of the country. Wealth creation and sharing. By establishing business entity, entrepreneurs invest their own resources and attract capital in the form of debt, equity from investors, lenders, and to the public. This mobilizes public wealth and allows people to benefit from the success of entrepreneur and growing the business. This kind of pooled capital, the result, the wealth creations and distribution of the basic imperatives and goals of the economic development. Next, create job. Entrepreneur are by nature creating jobs creators. They, as opposed to job seeker, simply translation that when you become entrepreneur, there is one less job seeker in the economy. Actual করে job seeker কমে যাবে. They provides employment of multiple other job seekers. This kind of job creation are new and existing business is again is one of the basic goals of the economic and development. This is why the government of India launched initiative such as Startup India to promote and start new startup, and also other like Make in India initiative to attract foreign companies and their FDI into Indian economy. All this turn it creates a job opportunities and helping arguments other standard in the global level. Next, balance and regional development. Entrepreneurs setting up new business and industrial units help the regional development by locating less developed and backward areas. তো সেই এলাকার ডেভেলপমেন্ট হবে, গ্রোথ অফ ইন্ডাস্ট্রি and business in these areas lead to infrastructure improvement, better roads, rail connected, stable electricity, water supply, school, hospitals, shopping malls, and public private services, and otherwise that would not be available. Every new business that locates in the less developed area will create direct indirect jobs, helping regional economies in many different ways. The combined spending by all new employees and in the new business and the supporting jobs of the business at the local regional economic output. Both central and state government promote this kind of regional development by MSME business, various benefits and concessions. GDP and capital per capital income. India's MSME sectors comprise of 36 million units and provide employment of more than 80 million people. A new account of 37 of the country's GDP. New addition of these 36 million units take use of even more resources like land, labor, capital, develop products, services at the national income, national product as per capita income of the country. তো ইন্ডিয়ান গ্রোথটা এই এমএসএমই
সেক্টরস, আদার সেক্টর এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য ইমপ্রুভড হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং, increase the standard of living in the people of community, yet another goal of economic development. Entrepreneurs again play a key role in increasing the standard of living of the community. They do these things just by creating jobs, developing and adapting innovations, lead to improvement of the quality of the life of the employee and other stakeholder in the community. For example, automation that reduces production cost, enable faster productions, will make business more profit productive. Next one is export. Any growing business will eventually want to get started with export to expand their business to foreign market. This is the important ingredient of economic development since that it provide access to brighter, bigger markets and lead to currency inflow, access to latest cutting edge technologies. Community development and entrepreneur add to national income. So these are the areas যেখানে ইন্ডিয়ার গ্রোথটা ডিপেন্ড করছে। তো এবার আমি জাস্ট প্রত্যেকটা পয়েন্টসকে অলরেডি ডিসকাস করলে এটা অনেকটা লেন্থ হয়ে যাবে ভিডিওটা। তো আমি জাস্ট কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড বেসিক টাইপস গুলো তোমাদের ডিসকাস করে দিচ্ছি ভিডিওটা তে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে শেয়ার করে দেবো আমাদের তোমার নোটটা, তোমরা ওখান থেকে বাকিটা দেখে নিও। নেক্সট কোয়েশ্চেনে short note on psychological theory of entrepreneurship, most VVI questions. Psychological entrepreneurship theory. Psychological entrepreneurship describe the psychological elements that drive an individual to become an entrepreneur. Entrepreneurs are driven by needs for achievement, according to theory put forth psychologist David McClelland. তো ম্যাকল্যান্ড যে ডেভিড ম্যাকল্যান্ড যেটা একটা থিওরি দিয়েছিল, সেই থিওরি অনুযায়ী সেই এটা কি করতে পারে, সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস কি হতে পারে। A mixture of competition and collaborations, challenge faced by entrepreneurs, employers should know what to expect, consciousness of the social world, dignity due to labor, motivation to achieve, sense of effectiveness, and motivation for expansion. এই সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস গুলো আমাদের দরকার। সেই সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস গুলো যেগুলো হয় সেটা তিনটে থিওরির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এটা হচ্ছে ম্যাকল্যান্ড থিওরি, রোটার্স লোকাস কন্ট্রোল থিওরি অ্যান্ড অ্যাকশন রেগুলেশন থিওরি। তো ম্যাকল্যান্ড থিওরি কি বলেছে? ম্যাকল্যান্ড থিওরি যেটা বলেছে যে তিনটে জিনিসের উপর বেস করে যুক্ত হয়েছে, অ্যাফিলিয়েশন, অ্যাচিভমেন্ট অ্যান্ড পাওয়ার। অ্যাফিলিয়েশন, অ্যাচিভমেন্ট অ্যান্ড পাওয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এন্টারপ্রেনারশিপ, এই তিনটে এন্টারপ্রেনারশিপের ক্যারেক্টারিস্টিক হওয়া উচিত। ডেভিড ম্যাকল্যান্ড থিওরি স্টেটেড যেটা হচ্ছে তিনটে জিনিসের উপর আমাদের আমার ডিটেল ভাবতে হবে। এই পয়েন্টস গুলো নিয়ে আমি পরে আরো আলোচনা করবো, যেটা আছে পরে। Now, psychological theory of entrepreneurship puts emphasis on the emotional, mental aspect and individual drive of entrepreneurial activities. ম্যাকলেন থিওরিজ, রোটার্স লোকাস থিওরিজ আর অ্যাকশন রেগুলেশন থিওরি। তো এই থিওরিগুলো সম্বন্ধে আমার একটু বেসিক কনসেপ্ট জানতে হবে যে এটা অ্যাফিলিয়েশন, অ্যাচিভমেন্ট অ্যান্ড পাওয়ার উপর বেস করে চলে। তো বাকি ক্যারেক্টারিস্টিক ইন্ডিভিজুয়াল হু আর এনকারেজ বাই সেন্স অফ অ্যাচিভমেন্ট and seeks challenge, they like to thrive on them. On the contrary, individuals are motivated by affiliations, are comfortable to group, or do not prefer taking risks and uncertainty. Individuals with strong want of power perform the optimum conditions when they are put in charge. Finally, Macklin concluded the individual who needs succeed more likely become entrepreneur as they are motivated by money and other benefit and profit by other source and highlight their success. তো এখান থেকে আমরা থিওরিগুলো জানবো, সেই থিওরিগুলো এখান থেকে শিখবো আমরা, যে সাইকোলজিক্যাল থিওরিজ কি কি আছে। এবার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছি, ইনোভেশনস অ্যান্ড ইনভেনশনের মধ্যে ডিফারেন্স, দুটো কি সেম না দুটো কি আলাদা? ডেফিনেটলি দুটো আলাদা। হোয়াট ইজ ইনভেনশন? Invention is defined as the creation of products or the productions of the process for the first time. Invention is just the idea or a possible innovations. Invention is defined as the creation of the product or the introductions of the process.
এবার আমরা নেক্সট কোশ্চেন আসছি। নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে ইনোভেশনস অ্যান্ড ইনভেনশন অ্যান্ড ডিফারেন্সেস। Invention is defined as the creation of the product or reintroduction of the process of the for the first time. Invention is just the idea of possible innovations. Invention solve the concrete problem, which means of technology. The technical features of invention thereby fulfill a functions whereby the problem, the task of the innovations is solved. Technical character necessary for patenting required for the natural laws to be used to achieve the goal. Invention is also called teaching for technical actions. Innovations come from the Latin word innovare and mean introduction to new things, ideas, a new way of doing something. Innovation differ from improvement and transformation in that focus is not doing something or already doing better, but rather on doing something completely different from what you are already doing. So innovations are invention and difference. Invention refers to the occurrence of the ideas for a product or process that has never been made before. কোনো কিছু তৈরি হয়নি আগে, তৈরি করা হচ্ছে ইনভেনশন। ইনোভেশন implies the implementation of the ideas of the product or processes for very first times. তো প্রোডাক্টের জন্য নতুন নতুন আইডিয়াস তৈরি করা হয়, সেটা হচ্ছে ইনোভেশনস। হোয়াট ইজ ক্রিয়েশন অফ নিউ প্রোডাক্ট? এটা হচ্ছে ইনোভেশন মিন অ্যাডিং ভ্যালু টু দ্য সামথিং অলরেডি এক্সিস্ট। Concept, any original idea and working in theory. Practical implementation of new ideas. Concept, skill required, scientific skill, set of marketing, technical and strategic skill. Occur when new ideas strike a scientist, need is failed for a product or improvement in existing product. Concern with single product or processes, combination of various product and processes. Activities, limited R&D development, spread across the organization. So these are the very important differences between uh, invention and innovations. What is social entrepreneur and socially responsible entrepreneur? Next question. What is social entrepreneur and socially responsible entrepreneur? Social entrepreneur is a person who pursue novel application that have potential to solve community-based problems. These individuals are willing to take a risk and effort to create positive changes in the society through their initiative. Social entrepreneurs may believe they practice the way to connect your life, pursues, and help find others make difference in the world. Widespread use of critical practices such as impact investing, conscious communism, consum, widespread use of ethical practices such as impact investing, corporate social risk programs, facilitate success of social entrepreneur. A social entrepreneur is interested in starting a business for the greater social goods and not just for profits. Social entrepreneurs may seek produce environment-friendly product such as undeserved serve for undeserved community and focus on different activities. Social entrepreneurship is growing trend along with socially responsible investing, environmental and social government investing. Four primary types of social entrepreneurs are community social entrepreneur, non-profitable social entrepreneur, transformational social entrepreneur, and global social entrepreneur. Social entrepreneur design their thinking around six P's: launching people, problem, plan, prioritize, prototype, and pursue. So these are social entrepreneur main ideas. এবার সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি অফ বিজনেস। সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বলতে আমরা কি বুঝি? Social responsibility is a moral obligations of the company individual to take the decision actions in favor of the society. Social responsibility is commonly known as corporate social relationships, CSR. For any company, the responsibility indicate they not acknowledge the appropriate the goal of the society. Therefore, this would part of them. This would support them to achieve this goal. Advantages key: justification and existence of growth, long-term interests of the firm, avoidance government avoidance of government regulations,
maintenance of society, availability of resources with business, converting problems with opportunities, better environment for doing business, holding business responsible for social problems. Types of social responsibilities কি কি হতে পারে? ইকোনমিক রেসপন্সিবিলিটিস হতে পারে, লিগাল রেসপন্সিবিলিটিস হতে পারে, এথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটিস, disciplinary responsibilities. These are the responsibilities.